I think it's safe to say everyone is highly confused as to what just happened in Russia. Now, here's a picture of Mr. Prigozhin, head of Wagner. Maybe still, because Wagner technically is not a thing anymore. We'll get into that. But nonetheless, this is Prigozhin and his troops. They were cheered on essentially in a military parade as they left Rostov. The people of Rostov were actually embracing them and said, thank you for what you've done. We love Wagner, and maybe we'll see you guys later. Because we all know Prigozhin's heading over to Belarus. That was part of his negotiation deal to leave Russia alone, go to Belarus. But nonetheless, in this video, I sort of want to look at what Zelenskyy had to say about this entire situation and what NATO had to say. Because a lot of people kept very quiet. And I think that was on purpose because no one can tell if this was legit or not. We know Russia has gone very far to with psyops and things of that nature. But nonetheless, let's see what Zelenskyy had to say about this entire Russia situation. I already know some of you are going to say it. I know I look like Zelenskyy. I get told that 500 times a day. Let's get to the video. Бажаю здоров'я, шановні українці. Бажаю здоров'я всі люди світу. Сьогодні день, коли точно не має бути тиші і точно потрібне лідерство. Сьогодні світ побачив, що господарі Росії нічого не контролюють. Взагалі нічого. Просто повний хаос, повна відсутність якоїсь передбачуваності. І це на російській території, яка нашпигована зброєю. Ми всі пам'ятаємо, як у 21-му році керівник Росії погрожував світу. У нього були якісь там ультиматуми, якусь там силу він намагався показати. 22-й рік показав, що він переплутав із силою своєї. Okay, so I'm going to stop right here real quick. As we can tell, Zelenskyy is taking the route of Russia is highly confused. They have terrible leadership, and they pretty much almost got taken out from within. And Russia did boast how, they have the best defenses in the world, best air defenses in the world, yet they almost completely crumbled. Ілюзії та брехнею, якою його годують. Вони там в Кремлі здатні піти на будь-який терор, здатні піти на будь-яку дурість, але вони не можуть забезпечити і відсотка необхідного контролю. І це вони проблема. Реально. За одну добу вони втратили кількість своїх міст-мільйонників та показали усім російським. Yes, very big point right there. How was this quote-unquote ragtag Wagner group, who all of a sudden was pushing through Russia, they were able to take two cities that had over 1.1 million people. The significance of that is insane. If you live in a small town or if you live in a city, 1.1 million people is incredible. And for just a handful of troops in the grand scheme of things to take control of those cities, that's a massive deal, especially within Russia. Російським бандитам, найманцям, олігархам та будь-кому іншому, як це там легко. Захоплювати російські міста та, ймовірно, арсенали зі зброєю. Зараз дуже важливо, щоб ніхто в світі не мовчав через те, що боїться цього російського хаосу. Всі дії лідерів зараз можуть бути історичними. Кожне слово журналістів на вагу золота. Треба чітко називати джерело проблеми. Якщо хтось у світі намагається приспати ситуацію, якщо хтось у світі піддається ілюзії, нібито Кремль здатен відновити контроль, то лише відкладає проблему до наступного прориву хаосу ще більш небезпечно. Ми всі знаємо рішення. Перше, світ повинен не боятись. Ми знаємо, що нас захищає тільки наша єдність. Україна точно зможе захистити Європу від будь-яких російських сил. Неважливо, хто ними командує. Ми захистимо безпека східного флангу Європи. Okay, so right here it looks like Zelenskyy has taken the approach of, look, this looks like he's trying, he's been trying to push to get into NATO, and NATO has been somewhat saying, yeah, we'll let you in. But we all know if Ukraine enters NATO, what that'll turn into as of right now. But Zelenskyy's point is this: we've been holding your flanks, your eastern flanks more specifically, and we've been doing a good job at it. Now, again, this is a little controversial because people say, well, can Ukraine actually hold on their own? Do they have the ability to do everything on their own without NATO? And that's sort of what you need to get into NATO. There are standards, like you need to be able to produce 230,000 munitions of artillery, which Germany gave all theirs away to Ukraine. I made a video on that if you want to check it out. But nonetheless, NATO is just a little afraid, I think, that Ukraine doesn't hold the standards to be in a NATO alliance.
тримається лише на нашій обороні. І саме тому кожен прояв підтримки нашої оборони – це підтримка і вашої оборони. Усіх в вільному світі. Українські воїни, українські гармати, українські танки, українські ракети – це все те, що захищає Європу від таких марш-бросків, як сьогодні ми бачимо на російській території. І коли ми звертаємось по F-16 або Атакамс, ми розвиваємо наш спільний захист. Реальний захист – це те, що потрібно. Зараз час надати всю необхідну для захисту зброю. Друге, все повинно бути справжнім. Пора всім у світі відверто сказати, що всі злочинні дії Росії проти України були і є неспровокованими. This is another good point. The issue is during this whole Wagner fiasco is that Wagner is not the good guys here. I've been very consistent about my reporting with Wagner. If you go back and check my videos on Africa, Wagner, they're pretty much thugs how they operate and how they are the quote-unquote ambassadors for Russia. So it was not that surprising that all of a sudden they turned on the Russian government because that's how they operate. If you mess with Wagner, we're going to mess with you. They're thugs. But Zelenskyy is making a good point here. Всі ми маємо орієнтуватись виключно на наші спільні безпекові пріоритети. НАТО – це не просто слово чи набір там формальних обіцянок. Це надійні гарантії для всіх, що мир не буде зруйновано. Без України такі гарантії нічого не варті. Вже у липні на саміті в Вільнюсі історичний шанс для справжніх рішень. Без озирання на Росію будь-який народ, який межує з Росією, це реально підтримує. І третє, скажу по-русски. Человек из Кремля, очевидно, очень боится и, наверное, прячется где-то, не показывается. Уверен, что уже не в Москве. I will say this is probably the first time where Putin was like, oh crap, I got to get out of here. There were many reports of Putin. He had to fly out of Moscow. We don't know if that's true or not. Most likely we could say it's probably true since he did have a ragtag force, as we like to call Wagner, heading towards Moscow, and there were people who were turning sides with Wagner. They were literally gaining momentum and more troops as they were heading to Moscow. Звонит куда-то, выпрашивает там что-то. Он знает, чего боится, потому что он сам создал эту угрозу. Все зло, все потери, вся ненависть. Он это сам распространяет. И чем дольше еще он сможет перебегать между своими бункерами, тем больше потеряете вы все, кто связан с Россией. Что будем делать мы, украинцы? А мы будем защищать свою страну, мы будем защищать свою свободу. Мы не будем молчать и не будем бездействовать. Мы умеем побеждать, и это... Just so everyone knows, don't get it twisted. The conflict in Ukraine didn't change, and there was never this impression that just because Wagner might take over, that might have actually escalated what was happening in Ukraine, because Wagner opened up routes and kept airports open and was saying, hey, look, we're not here to stop the conflict in Ukraine. We're just here to expose that the people in charge of the conflict from the Russian side have no idea what they're doing. That's why Zelenskyy has this tone of, look, this is not over. You need to keep giving us, you need to keep providing us with equipment, with technology, because we're still defending our country. Будет наша победа в этой войне. Будет однозначно. А что будете делать вы? Да чем дольше ваши войска будут на украинской земле, тем больше развала потом принесут они в Россию. Чем дольше будет этот человек в Кремле, тем больше будет катастроф. А зараз перейду на рідну. Дякую нашим воїнам, дякую усім, хто зараз б'є окупантів. Дякую повітряним силам за захист нашого неба. Слава Україні! Всіх переможемо! Now, the response from NATO was pretty much radio silence. No one was saying anything because I think everyone didn't want to be caught and look kind of dumb for being like, look, the conflict is going to end. Wagner's going to take over. I don't think NATO wanted to put themselves out there. In fact, here's what an article had to say about NATO. No NATO government official contacted over the past day was willing to offer a deep assessment for the crisis. As the meetings were taking place throughout Saturday to share intelligence and plan any response, a spokesperson for NATO said simply, we are monitoring the situation, which pretty much means we're not going to give you an answer. So yeah, it's going to take some time for people to understand what exactly is happening, because we don't know whether or not Wagner is actually going to dissolve, if there's going to be another ghost military, because what's really interesting is Wagner decided to go super public really around this year and kind of last year, but Wagner's been around for a long time. They were just never super public. They never made a public headquarters, which was rather wild. They've always operated for Russia.
especially in Syria, especially in Africa, and they're even in Venezuela, which is pretty crazy. So nonetheless, we'll see what happens. I'm sure later this week, from the time making this video, or later in time, we'll get the full assessment of what really has been going on behind the scenes. But one thing's for sure, I don't think any of this was fake. I think this was fully legitimate. I think Wagner was trying to get revenge for their troops and trying to get people fired within the Russian government. So yeah, that's the video. Again, my name is T-SPLY. It's nice to meet you. Please leave a comment, subscribe, and we'll see you later.